मॉर्निंग फ्रेंड्स, कालच्या तासाला आपण नवीन चॅप्टर या ठिकाणी सुरुवात केलेलं आहे. ड्युएल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. हे लाईटचं जे ड्युएल नेचर आहे ते आपण याच्यामध्ये थोडक्यात स्टडी करणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण कालच्या तासाला फर्स्ट आर्टिकल यामध्ये आपण बघितलेलं आहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हाच भाग आपण आज थोडासा रिपीट करणार आहे या ठिकाणी. तर सुरुवातीला आपण याची डेफिनेशन बघूया. डेफिनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. द फेनॉमेनन ऑफ emission of electrons from a metal surface when it is exposed to a radiations of suitable frequencies is called photoelectric effect. ही जी आहे ती या ठिकाणी याची डेफिनेशन आहे. इट इज द डेफिनेशन फॉर photoelectric effect. काय म्हटलं याच्यामध्ये आपण? इट इज द फेनॉमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन बाहेर फेकणे. इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कशापासून? ए मेटल सरफेस. केव्हा? when it is exposed to a radiations of suitable frequencies is called as photoelectric effect. एक एग्जांपल आपण या ठिकाणी बघूया. समजा ही एखादी मेटल प्लेट आहे. इट इज द मेटल. आपल्याला माहित आहे इन द मेटल देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. These are the free electrons which are negatively charged particles. These are the free electrons. In the metal. When it is exposed, हे जे आहे ते काय? These are the radiations which are incident on a metal surface. Then these electrons are emitted. These are the electrons which are emitted from that surface. This phenomenon is known as the photoelectric effect. There are some metals of zinc, cadmium, etc. These are the metals which responds to the ultraviolet light. Ultraviolet light म्हणजे कुठला? जो सूर्यापासून आपल्याला जो काही सूर्यप्रकाश मिळतो, इट इज द मेन सोर्स. इट इज द अल्ट्राव्हायलेट लाईट. सन इज द इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ अल्ट्राव्हायलेट लाईट. तर ह्या ज्या अल्ट्राव्हायलेट लाईट आहेत याला कुठले मेटल रिस्पॉन्स करतात? तर झिंक आणि कॅडमियम हे मेटल्स काय करतात? अल्ट्राव्हायलेट लाईटला या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स करतात. मीन्स when ultraviolet light is incident on a zinc or cadmium metal surface, then the electrons are emitted from that surface is known as the photoelectric effect. There are some metals
अल्कली मेटल्स हे कुठले आहेत ते आपल्याला माहिती आहे. these are the alkali metals. कुठले आहेत ते? सोडियम, पोटॅशियम. these are the alkali metals. magnesium. these are the alkali metals which responds, हे कशाला रिस्पॉन्स करतात? which responds to the visible light. which responds to the visible light. visible light म्हणजे आपल्याला दिसतात. कुठले दिसतात मग? जे की कलर्ड आहेत. colored lights are the visible light. Means when visible light is incident on a surface of alkali metals, then electrons are emitted. This phenomenon is also known as the photoelectric effect. Is also known as the photoelectric effect. तर हा phenomenon आपल्याला एक्सप्लेन करण्यासाठी याची काही कॅरेक्टरिस्टिक्स या ठिकाणी आहेत. ही कॅरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करण्यासाठी आपण एक एक्सपेरिमेंट या ठिकाणी परफॉर्म करणार आहे. एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ photoelectric effect, or it is the experimental study of photoelectric effect. Experimental study of photoelectric effect. In this experiment, it consists of a glass tube. It consists of a glass tube which have a small quartz window. It is the small quartz window W. It is the small quartz window W, and this is a glass tube having a small quartz window W, and it also has two electrodes. It also have two electrodes. One is it is the photosensitive metal. This is the photosensitive metal plate. Photosensitive metal plate. And this is the another metal plate which is at the other end, which is fixed at the other end. त्याच्यामध्ये the electric field is created. त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करणार आहे. The electric field is created between these two plates. Electric field is created between these two plates. तर खाली जे आहे ते इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करण्यासाठीची अरेंजमेंट आहे. Here is monochromatic light from source S. This is the light. This is the light from monochromatic source. Yes, this is the source of monochromatic light. From that source, a light enters in the tube through a quartz window W. या सोर्स पासून हे जे आहे ते मोनोक्रोमॅटिक लाईटचे काही रेज आहेत, एंटर्स प्रवेश करते कुठं? इन द ट्यूब. ए लाईट फ्रॉम monochromatic source S enters in the tube through a quartz window W, and which incident on a metal plate, photosensitive metal plate. Then it emits the electrons. These are the electrons which are emitted by that plate. These are the electrons which are emitted by that plate. It is the electron flow. It is the electron flow. These are the electrons which are emitted by that photosensitive metal. त्या ठिकाणी this
plate, this plate collects the emitted electron. This plate collects the emitted electrons, hence it is called as collector plate. Hence it is called as collector plate. And this plate, photosensitive metal plate, emits the electrons, hence it is called as emitter. Hence it is called as emitter. This is the emitter plate and this is the collector plate. It collects the electron, it emits the electron. It emits the electron. या ठिकाणी this is the commutator key. This is the commutator. This whole arrangement is said to be the commutator. ये है क्या है? Commutator. To give, it is used to give the positive or negative potential to the plate C with respect to emitter plate. Emitter plate च्या रिस्पेक्ट मध्ये या प्लेटचं पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चेंज करण्यासाठी या कम्युटेटरचा यूज होतो. या कम्युटेटर कीचा यूज होतो. याच्या काही टर्मिनल्स मध्ये आपण इकडे एक मायक्रोमीटर कनेक्ट करूया. दिस इज द microammeter connected in series which measures the current in the circuit, which measures the current in the circuit. नंतर याच्या अक्रॉस मध्ये आपण या ठिकाणी एक व्होल्टमीटर कनेक्ट करूया. दिस इज द व्होल्टमीटर which is connected across it, which is connected across it, which measures the potential difference, which measures the potential difference. This is another arrangement. This is another arrangement known as potential divider arrangement. This is the potentiometer, which is also known as the potential divider arrangement. It is the potentiometer, and this is the battery. This is the battery. This is positive terminal of the battery and this is negative terminal of the battery. So ही सर्व जी arrangement है, this is the experimental setup. This is the experimental setup to study the photoelectric effect. To study the photoelectric effect. तर याच्यामध्ये आपण म्हटलंय when a light from monochromatic source is incident on a photosensitive metal plate, then it emits the electrons which are collected by this collector plate, which are collected by this collector plate. तर ह्या कलेक्टर प्लेटचं पोटेन्शियल आपल्याला काय ठेवावं लागेल? पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल ठेवावं लागेल, तरच हे इलेक्ट्रॉन्स त्याच्याकडे काय होतील? अट्रॅक्ट होतील. तरच त्याच्याकडे हे इलेक्ट्रॉन्स काय होतील? अट्रॅक्ट होतील. When we give the positive potential to the plate C, then these electrons are accelerated. And these electrons are accelerated. Hence, it is called as this positive potential is called as the accelerating potential. And when negative potential is given to the plate C, then it retards. Then it opposes to the flow of electrons, to the flow of electrons. तो या इलेक्ट्रॉन फ्लो ला काय करेल? अपोज करेल निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिल्यानंतर. Therefore, this negative potential is known as the retarding potential. Is known as the retarding potential. दोन कन्सेप्ट तुम्हाला माहित असल्या पाहिजे. One is accelerating potential and another is retarding potential. Another is the retarding potential. या ठिकाणी आपण काय करायचं सुरुवातीला पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इज अप्लाइड मीन्स एक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल इज गिवन टू द प्लेट C. Therefore, these emitted electrons are collected by this plate C. Collected by this plate C. कसं करता येईल आपल्याला पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल कसं देता येईल? आता या ठिकाणी बघा, when we connect
these two terminals, when we connect these two terminals, when we close these two keys, then हे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह कुठे चाललंय बघा, हे क्लोज असल्यामुळे वरती जाईल करंट आणि हे प्लेट सी ला जाईल. पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इज गिवन टू प्लेट सी. अल्टिमेटली ऑटोमॅटिकली निगेटिव्ह पोटेन्शियल कुठे जाईल बघा, दिस इज निगेटिव्ह पोटेन्शियल is given to plate E, is given to plate E. When these emitted electrons are collected by this plate C, then the photoelectric current is set into the circuit and which is measured by this micrometer. Which is measured by this micrometer. This is all about the explanation of experimental study of photoelectric effect. आपण नेक्स्ट पिरियडला याचे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत ज्यावरून आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करता येईल, ते आपण उद्या